here. We all are presented on the occasion to felicitate our extraordinary sisters who are an inspiration for every girl. Today we have additional Deputy East Zone Number 5, Sri Narsiya Garu as our chief guest and Dr. Rashtriya Garu, President of Telangana Junior College Physical Directors Association as our guest of honor. As of our culture, before any program we recall our God. Now we have Chinmay with a pleasant song. నా పేరు పి చిన్నయ్య. నేను శ్రీ విఘ్నేశ్వర పాట పాడుతున్నాను. శ్రీ విఘ్నేశ్వర శ్రీతజన శుభకర భావమననిహ భజించదన శ్రీ విఘ్నేశ్వర రాజిత సుచరిత కవివర గుణయుత రాజేశ్వరనుత యోజగద్విహిత శ్రీ విఘ్నేశ్వర వామన రూప కామిదదాయక కామదవదన చామరకర్ణ శ్రీ విఘ్నేశ్వర మూషికవాహన మునిరుద్భవన భూషణ శేఖర భూషించదన శ్రీ విఘ్నేశ్వర. థ్యాంక్ యూ. What a wonderful song. Once again, a round of applause for Chinmay. As we move forward with our program, we have a performance by Karateka. So, it may leave you breathtaking. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे मैं लड़ जाना जिद से जुनू तक है जाना मैं लड़ जाना जिद से जुनू तक है जाना मैं लड़ जाना छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे
चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे ओ छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे मैं लड़ जाना जिद से जुनू तक है जाना मैं लड़ जाना जिद से जुनू तक है जाना मैं लड़ जाना छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे वे थर थर कंबदे सारे जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा Today, distinguished chief guest, the great personality, our legal assistant DCP, Governor Singh Garu, Madam Narayana S.A. Garu, Pandu, Rupert Manager, Bank, my dear parents, it's a great occasion, like ఇక్కడ కరాటేలో ఒక ఆసనాలు పిరమిడ్స్ అన్నీ కలిసినాయి ఇక్కడ ఏకాగ్రత చేయాలి కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్లో మీరు డిఫెన్స్లో ముఖ్యంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆర్మీ కానీ మీ సేవలు పేర్కొనాలి మీకు ఇలాంటి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే మన దేశానికి రాష్ట్రానికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో మీరు ఇన్స్పెక్టర్ కావాలన్నా పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి స్పోర్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్ బోత్ ఆఫ్ యూ టు గివ్ important. So it is like a two eyes. One is education, one is sports. You are giving more importance for sports as well as you give the
ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో. కాబట్టి మీరు స్పోర్ట్స్ మెన్ అనేది ఆల్వేస్ అన్నింటిలో ఫస్ట్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ మనం చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. ఏ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ రాయొచ్చు, గ్రూప్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, కాంపిటీషన్లో. కాబట్టి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్లో చాలా బాగా రాణించారు, మంచి పొజిషన్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మీరు భవిష్యత్తులో మీరు ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి దేశానికి రాష్ట్రానికి చేస్తూ రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ మీ గురువుకు మీ తల్లిదండ్రులు మర్చిపోయినవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతూ మీకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for your truly inspiring words, sir. Now, I would like to give the mic to Sub Inspector of Police, speech by Shrivali Garu. Good evening, everyone. Good evening, sir. I'm very happy to be here to see all of you learning karate, which is very much important now. I can see the kids are very much small to the elder people who are very good at it. I can see their strength, their determination, day-to-day work on it, their shoulder strength, knee strength, everything I can count on it. It is very much important to the girls nowadays. My suggestion from my side is to implement this also when you are in for everyone. It's not like class, you are learning it, giving your exams, crossing one belt and going to the other belt. Better implement it completely when you are in other area. Okay? All the best everyone. Are you hearing me? Yes, All the best. Thank you, ma'am, for your wonderful wish. I would like to pass the mic. Let's say yes, sir. Claps. Good evening to all of you. No voice. Once more. Good evening to all of you. Good. Good. So today's program, PR Karate Academy. It's very. I like this much. Efforts never fail. So what is the meaning? If you do, if you effort, you will always succeed. Right? In education, in sports, whatever field you want. So very nice to be here. Very excellent program. I congratulate Garu, who is the instructor, coach, mentor, guide for all of you. So I very much impressed that the small children, those who are coming for learning karate, which is a very good practice. So karate is not only self-defense, it will control your body, physical fitness, mental fitness, and whatever you want to, you will achieve the things. It's a disciplined work. So I can tell all of you to be, wherever there is a problem, you have to take self-defense, not to bother about any further action. Self-defense always it is a legal work. So, learning karate, very good game. As well as I suggest all of you to go for very good education to become a good citizen of the India, to become a good sportsman, highest level of sportsman to the India, national as well as international. I also bless you all to be in one of the best cities of India from this institution. So I happily congratulate daughters of Dr. J.S. Gopal Reddy Garu, Amruta Reddy and Ganasantosh Reddy. I am really happy to being a daughters of this, your good daughters. So I am also so happy. I have also having 2 daughters. So daughters are always very good. Really appreciate that they have been awarded 11 chapter, 121 self-defense techniques. So 121 self-defense techniques means you can chase any fellow, your enemy.
at any cost, you can save your lives. That I can strongly say you can, self-defense is always good. You can save yourself as well as you can save others also. Suppose if you saw somebody is doing any illegal thing on the road, you can save that girl, whatever so, but you can catch hold of that criminal also. This is two way. This karate not only is defending yourself and also catching any criminal with your acts. So I really, this is the first time where I have come for a karate program, which is really appreciable, and also small children, those who are the age of 5, 6, 7, 11, 12. So their determination, I really congratulate the parents of this, all the children, those who have been very much interested, getting them for learning of the karate. So I wish all the best to all of these students, as well as the daughters of Reddy Garu. They may go reach the highest level of the national, international level. Nowadays you are aware that sports are very much given priority to the government by Telangana as well as the central government, especially for women. So as in women empowerment, women, there is no women and men, there is no discrimination. So nowadays, as per finance, women are upper hand than the men in all aspects, in all fields, education, employment, business, sports, all things. So I request Director Reddy Garu to give them a very good coaching, build them there is a best personality development, physical fitness, mental balance, and take them to the highest level of the sports in India. Thank you for inviting me to this program, and I wish all the best to the children, all the best to the students of this institution. Thank you, Varela. Thank you. Thank you very much, sir. You have shown it's not men versus women, but it's men and women. Thank you very much. ఒకటే కర్ణాటక పెట్టిన రియల్గా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే చాలామంది ఏం చేస్తారు, ఇట్లా డాక్టర్స్ ఉండే డాక్టర్ అయితే బాగుండు, కలెక్టర్ అయితే బాగుండు, ఇంకా మంచి హై లెవెల్ పోతారు. బట్ రియల్లీ ఈ కమిట్మెంట్ స్పోర్ట్స్మెన్షిప్లో ఇద్దరు పాపలు కూడా కరాటో వీళ్ళు తీసుకురావడం అనేది రియల్లీ వీఆర్ అప్రిషియేట్. థ్యాంక్ యూ. Round of applause to her. And now we have Lakshmi